Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Jasni Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad Bhagavatam 3, chapter 33, verse 7. Aho bata śva-paco garīyān yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā brahmānūcur nāma gṛṇanti ete. Aho bata. Oh, how glorious. Śva-paco, the dog eater. Ataḥ, hence. Garīyān, worshipable. Yat, of whom. Jihvā-agre, on the tip of the tongue of vartate is nāma, the holy name. Tubhyam, unto you, tapas, practiced austerity. They, juhuvuḥ, executed fire sacrifices. Sasnur, took bath in the sacred rivers. Āryans, brahmānūcur, studied the Vedas. Nāma, the holy name. gṛṇanti, except. They who, your.
Translation, oh, how glorious are those whose tongues are chanting your holy name, even if born in the families of dog-eaters. Such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your Lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Āryans. To be chanting the holy name of your Lordship, they must have bathed at holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. Purport, as is stated in the previous verse, a person who has once offensively chanted the holy name of God becomes immediately eligible to perform Vedic sacrifices. One should not be astonished by the statement of Srimad Bhagavatam. One should not disbelieve or think, how can chanting the holy name, can one become a holy man to be compared to the most elevated brahmana? To eradicate such doubts in the minds of unbelievers, this verse affirms that the stage of chanting of the holy name of the Lord is not sudden, but that the chanters have already performed all kinds of Vedic rituals and sacrifices. It is not very astonishing, for no one in this life can chant the holy name of the Lord unless he has passed all the lower stages, such as performing Vedic ritualistic sacrifices, studying the Vedas, and practicing good behavior like that of the Āryans. All this must first have been done, just as a student in a long class is to be understood to have already graduated from general education. Anyone who's engaged in chanting of the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, must have already passed all lower stages. It is said that those who simply chant the holy name with the tip of the tongue are glorious. One does not even have to chant the holy name and understand the whole procedure, namely the offensive stage, and pure stage. If the holy name is sounded on the tip of the tongue, that is also sufficient. It is said herein that nāma, a single name, one name, Krishna or Rama, is sufficient. It is not, then one has to chant all the holy names of the Lord. The holy names of the Lord are innumerable, and one does not have to chant all the names to prove that he's already undergone all the processes of Vedic ritualistic ceremonies. If one chants once only, it is to be understood that he has already passed all the examinations, not to speak of those who are chanting always 24 hours a day. It is specifically said here, tubhyam, unto you only. One must chant God's name, not as the Mayavadi philosophers say, any name, such as a demigod's name or the names of God's energies. Only the name, holy name of the Supreme Lord will be effective. Anyone who compares the holy name of the Lord to the names of demigods is called a pashandi, or an offender. The holy name has to be chanted to please the Supreme Lord and not for any sense gratification or professional purpose. If this pure mentality is there, then even though a person is born of a low family, such as the dog-eaters, he is so glorious, not only has he purified himself, but that he is quite competent to deliver others. He is competent to speak on the importance of the transcendental name, just as Haridas Thakur did. He was apparently born in a family of Mohammedans, but because he was chanting the holy name of the Supreme Lord offensively, Lord Chaitanya empowered him to become the authority or acharya of spreading the name. It does not matter that he was born in a family which was not following the Vedic rules and regulations. Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Prabhu accepted him as an authority because he was offensively chanting the name of the Lord. Authorities like Advaita Prabhu and Lord Chaitanya immediately accepted that he had already performed all kinds of austerities, studied the Vedas, and performed all sacrifices. That is automatically understood. There is a hereditary class of brahmanas called the smarta brahmanas, however, who are of the opinion that even if such persons who are chanting the name of the Lord are accepted as purified, they still have to perform the Vedic rites or await their next birth in a family of a brahmana so that they can perform the Vedic rituals. But actually, that is not the case. Such a man does not need to wait for the next birth to become purified. He is at once purified. It is understood that he has already performed all sorts of rites. It is the so-called brahmanas who actually have to undergo different kinds of austerities before reaching the point of purification.
There are many other Vedic performances which are not described here. All such Vedic rituals have been already performed by the chanters of the holy name. The word juhuvuḥ means that the chanters of the holy name have already performed all kinds of sacrifices. Sasnur means they have already traveled to all the holy places of pilgrimage and taken part in purificatory activities at those places. They are called āryā because they've already finished all these requirements, and therefore they must be among the Āryans, or those who have qualified themselves to become Āryans. Āryan refers to those who are civilized, whose manners are regulated according to the Vedic rituals. Any devotee who is chanting the holy name of the Lord is the best kind of Āryan. Unless one studies the Vedas, one cannot become an Āryan. It is automatically understood that the chanters have already studied all the Vedic literature. The specific word used here is anūcuḥ, which means that because they're already complete, they've already completed all those recommended acts, they have become qualified to be spiritual masters. The very word gṛṇanti, which is used in this verse, means to be already established in the perfectional stage of ritualistic performances. If one is seated on the bench of a high court and is giving judgment on a case, it means that he has already passed all legal exams and is better than those who are engaged in the study of law or those expecting to study law in the future. In the same way, persons who are chanting the holy name are transcendental to those who are factually performing the Vedic rituals and those who expect to be qualified, or in other words, those who are born in families of brahmanas but have not yet undergone the reformatory processes and who therefore expect to study the Vedic rituals and perform the sacrifices in the future. There are many Vedic statements in different places saying that anyone who chants the holy name of the Lord becomes immediately freed from conditional life, that anyone who hears the holy name of the Lord, even though born in a family of dog eaters, also becomes liberated from the clutches of material entanglement. So these verses, the previous verse and this verse, are quite famous and quoted by our acharyas quite often in the nectar. Translating. இந்த பதம் மற்றும் சென்ற பதம் பிரபலமானது. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பக்தி ரசாமத சிந்துவில் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவார்கள். In Nectar Devotion, Rupa Goswami quotes this previous verse in relation to destruction of prarabdha karmas. கர்ம வினைகள் அழிக்கப்படுகிறது என்ற ஒரு விஷயத்தை விளக்குவதற்காக பக்தி ரசாமத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி இந்த பதங்களை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். And this comes up as the subject is kleshagni, that bhakti destroys all suffering. இது கிளேஷாக்னி என்ற தலைப்பின் கீழ் வருகிறது. பக்தி அனைத்து துயரங்களையும் அழித்து விடுகிறது. And what is suffering? துயரம் துன்பம் என்றால் என்ன? Suffering is caused by karmas. துன்பம் கர்ம வினையால் ஏற்படுகிறது. Karmas are caused because we have desires and we do actions. ஆசைகள் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் செயல்படுகிறோம், அதனால் கர்ம வினை ஏற்படுகிறது. All these desires arise because of ignorance. இந்த ஆசைகள் அனைத்தும் அறியாமை காரணமாக ஏற்படுகிறது. So bhakti will destroy the karmas, the desires to do activities, and the ignorance. கர்ம வினை, செயல்படுவதற்கான ஆசை, அறியாமை மூன்றையும் பக்தி அழித்துவிடும். And this destruction of the suffering begins with the beginning of bhakti. பக்தி தொடங்கும் பொழுதே துன்பங்கள் அழிவதும் தொடங்கி விடுகிறது. So of course we have other processes that will destroy karmas like jnana and yoga, and they are very slow processes. ஞான மார்க்கம் மற்றும் யோக மார்க்கம் போன்ற இதர மார்க்கங்களும் கர்ம வினையை அழிக்கும், ஆனால் அது மெதுவாக செயல்படும். But the process of bhakti begins to destroy the karmas from the very beginning. ஆனால் பக்தி வழிமுறை தொடக்கத்திலிருந்தே கர்ம வினையை அழிக்க தொடங்கி விடுகிறது. And not only it destroys karmas, it destroys all the karmas accumulated
from activities in the past, plus the results of karma in the present body. கடந்த கால செயல்களால் ஏற்படும் கர்ம வினைகள், தற்பொழுது இந்த உடலில் செய்யும் செயல்களால் ஏற்படும் கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் பக்தி அழித்து விடுகிறது. So, because of karmas, we get a body, and in this body, we have different karmas to be suffered throughout our life. கர்ம வினை காரணமாக நமக்கு பௌதிக சரீரம் கிடைக்கிறது. இதில் பல கர்ம வினைகள் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் வாழ்க்கை முழுவதும் கஷ்டப்படுகிறோம். Jnana does never claim to destroy these karmas of this life. ஞான மார்க்கம் வாழ்க்கையின் கர்ம வினைகளை அழிக்கும் என்று எங்கும் கூறப்படவில்லை. But bhakti will destroy even these karmas called the prarabdha karmas. ஆனால் பக்தி மார்க்கம் பிராரப்த கர்ம வினையையும் சேர்த்து அழித்துவிடும். And to prove that, then Rupa Goswami quotes that previous verse here that says that one who purely chants the name of the Lord once or meditates on his lotus feet, even though he is a dog eater, immediately becomes qualified to do sacrifices. இதை நிரூபிக்கவே ஒரு சண்டாளர் கூட பகவானின் நாமத்தை ஒரு முறை தூய்மையாக உச்சரித்தால் கூட போதும், அவர் யாகம் செய்வதற்கு தகுதியாகி விடுகிறார் என்று சென்ற பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So that is of course astonishing, because jnanis and yogis will say that's impossible. இது ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம். ஏனென்றால் ஞானிகளும் யோகிகளும் இது அசாத்தியமான செயல் என்று கூறுவார்கள். But this is the statement, and the statement means that a person is a dog eater or low birth because of his karmas. இந்த வாக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படுவது ஒரு நபர் சண்டாளராக நாய் உண்பவராக இருக்கிறார் என்றால் அது அவர் கர்மவினை காரணமாக ஏற்படுவது. And because of that karma, he is not allowed to do sacrifices. அந்த கர்மவினை காரணமாக அவர் யஜ்யம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. But by chanting the Lord's name once purely, suddenly the karma is gone and he becomes qualified to do sacrifices. ஆனால் ஒரு முறை பகவானின் நாமத்தை தூய்மையாக ஜபித்தாலே போதும் அவருடைய கர்மவினை முற்றிலுமாக அழிந்து விடுகிறது. யஜ்யங்கள் செய்வதற்கு முழு தகுதியை அவர் பெறுகிறார். So this is the power of bhakti, and particularly chanting the holy name. இதுதான் பக்தியின் சக்தியாகும், குறிப்பாக நாம ஜபத்தின் சக்தியாகும். And it does not even require continual chanting to get that effect of destroying your prarabdha karmas. இந்த பிராரப்த கர்மவினை அழிக்க வேண்டும் என்ற விளைவை அடைவதற்கு ஒருவர் தொடர்ச்சியாக நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. As it says in this verse, the name can be on the tip of your tongue. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்படுவது போல் நாக்கின் நுனியில் கூட அந்த நாமம் இருக்கலாம். And it's not many names, it's one name. பல நாமங்கள் கூற வேண்டும் அவசியமில்லை, ஒரு நாமத்தை கூறினாலே போதும். So even partially chanting one name is enough to destroy all your karmas. ஒரே ஒரு நாமத்தின் ஒரு பகுதியை ஜபித்தாலே போதும் நம்முடைய மொத்த கர்மவினையும் அழிந்துவிடும். And of course we see the case of Ajamil, he just named his son Narayana and immediately all of his karmas were gone. அஜாமிலன் விஷயத்தில் அவருடைய மகனுக்கு நாராயணர் என்று பெயரிட்டார், அனைத்து கர்மவினையும் அவருக்கு முற்றிலுமாக அழிந்து விட்டது. So in the traditional culture, you have to be born into a certain varna and you become qualified to do different activities like sacrifices. பாரம்பரியமான கலாச்சாரத்தில் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வர்ணத்தில் பிறவி எடுக்க வேண்டும், அதன் பிறகு யஜ்யங்கள் செய்வதற்கு நமக்கு தகுதி இருக்க வேண்டும். And to reach that qualification may take many lifetimes. அந்த தகுதியை அடைவதற்கு பொதுவாக ஒருவர் பல பிறவிகள் எடுத்துக்கொள்வார். But these verses show that the person at the lowest category of human being suddenly, by chanting the name, becomes the highest.
இந்த பதங்களில் குறிப்பிடப்படுவது மனிதர்களில் மிக மிக தாழ்மையாக நிலையில் இருப்பவர்கள் கூட நாமஜபத்தை செய்வதன் மூலமாக உயர்ந்த நிலையை உடனடியாக அடைவார்கள். Of course, these statements are not meant to indicate that by chanting the holy name, our purpose is to become a brahmana. இந்த வாக்கியங்கள் மூலமாக நாமஜபத்தை கடைபிடித்து ஒரு பிராமணராக வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த வாக்கியங்களின் நோக்கம் அதுவல்ல. We know that position and all the positions in the varnashram system are ultimately condemned in bhakti. நமக்கு தெரியும் பிராமணர் என்ற நிலை மற்றும் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் இருக்கும் அனைத்து நிலைகளும் பக்தியில் கண்டிக்கப்படுகிறது. These categories of varnas have to do with material bodies. இந்த வர்ணத்திற்கு ஏற்ப செயல்கள் செய்வது நம்முடைய பௌதிக சரீரங்களோடு தொடர்புடையது. And the devotee is trying to get beyond material identification with his body. பக்தர்கள் இந்த பௌதிக உடலோடு கொண்டிருக்கும் அடையாளத்தை தாண்டிய நிலையை அடைய முயற்சிக்கிறார்கள். And therefore to strive for these positions in the system is also an anartha. எனவே இந்த நிலைகளை இந்த வழிமுறையில் அடைவதற்காக முயற்சி செய்வது கூட ஒரு அனர்த்தமாக கருதப்படுகிறது. So to chant Hare Krishna to become a brahmana, that's an anartha. பிராமணராக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுவது ஒரு அனர்த்தமாகும். Rather, the goal of chanting is to attain prema. மாறாக நாமஜபத்தின் இலக்கு பிரேமையை அடைவது. And in prema, there's no concept of varnas or ashramas. பிரேமையில் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமங்கள் போன்ற விஷயங்கள் பெரிதாக பொருட்படுத்தப்படுவதில்லை. So why even mention this about brahmanas and bathing and purification, doing sacrifices, etc.? எனவே பிராமணர்கள் ஸ்நானம் செய்வது, தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை இந்த போன்ற விஷயங்களை குறிப்பிடுவதற்கான நோக்கம்தான் என்ன? It means that ultimately one who chants the name surpasses even the brahmana. இதற்கான பொருள் நாமஜபத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் பிராமணர் என்ற நிலையை விட உயர்ந்த நிலையை உடனடியாக அடைகிறார்கள். So the previous verse stated that the person who chants the holy name once becomes immediately qualified to do sacrifices. சென்ற பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது ஒரே ஒரு முறை நாமஜபத்தில் ஈடுபடுபவர் கூட உடனடியாக யஜ்யம் செய்யும் தகுதியை பெறுகிறார். This does not mean that the person who chants wants to do sacrifices, but he's attained that qualification but also surpassed it. இதற்கான பொருள் அவர் அந்த யஜ்யம் செய்ய தகுதி மட்டும் அடைந்து விட்டார் என்று கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. அவர் அந்த தகுதியும் அடைந்து விட்டார், அதைவிட உயர்ந்த தகுதியும் அடைந்து விட்டார். So all those who are chanting the holy name automatically surpass the whole varnashram system. நாமஜபத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் அனைவரும் தன்னிச்சையாக வர்ணாசிரம தர்மத்தை விட உயர்ந்த நிலையை அடைகிறார்கள். And to think, well, that's exaggeration, then that becomes offense to the holy name. இதை மிகைப்படுத்தும் வாக்கியமாக கருதுவது புனித நாமத்திற்கு எதிரான ஒரு அபராதமாகிவிடும். So in other words, chanting the name even once accomplishes what may take hundreds of lifetimes to accomplish through the system of varnashram dharma. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டும் என்றால் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடித்து 100 பிறவிகளில் ஒருவர் அடையக்கூடிய பலனை நாமஜபத்தை ஒரே ஒரு முறை தூய்மையாக செய்பவர் எளிதாக அடைந்து விட முடியும். So of all the processes of bhakti, chanting is the most powerful. பக்தியின் அனைத்து வழிமுறைகளிலும் நாமஜபம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. Of course, the previous verse mentioned not only chanting, you could also meditate on the lotus feet of the Lord. சென்ற பதத்தில் நாமஜபம் மட்டுமல்ல பகவானின் தாமரை பாதத்தில் நீங்கள் தியானிக்கலாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So all of the devotional processes are very powerful to elevate us beyond sattva guna. பக்தி வழிமுறைகள் அனைத்தும் நம் அனைவரையும் சத்துவகுணத்தையும் தாண்டிய உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்வதற்கு மிக மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறைகளாக செயல்படுகிறது. But chanting the name is the simplest
and the quickest. ஆனால் புனித நாம ஜபம் மிக மிக விரைவாக செயல்படும் வழிமுறை, மிக மிக எளிமையான வழிமுறை. And it doesn't require perfection. So that's why it says, even if the name is on just the tip of the tongue, still it will have its effect. இதில் ஒரு பக்குவநிலை அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால் தான் நாக்கின் நுனியில் புனித நாமம் இருந்தாலே போதும், அதன் பலன் அவர் அடைவார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So this is the principle which Chaitanya Mahaprabhu taught. இந்த கோட்பாட்டை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு போதித்தார். To chant the holy name. புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது. And by doing this, everything is accomplished. இதை செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் அனைத்தையும் அடைந்து விடலாம். Of course, holy name is considered to be chintamani. புனித நாமம் சிந்தாமணியாக கருதப்படுகிறது. So it can bestow any material benediction. எந்த விதமான பௌதிக வரத்தையும் புனித நாமம் தரக்கூடியது. So if you want to become a brahmana, chanting the holy name, you can become a brahmana. நீங்கள் பிராமணராக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக பிராமணராகி விடலாம். But of course, superior to that is liberation. By chanting, you can go beyond the varnashram system and get liberation. பிராமணர் என்ற நிலையை விட உயர்ந்தது முக்தி. நாமஜபத்தின் மூலமாக வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைந்து ஒருவர் எளிதாக முக்தி அடையலாம். But the intelligent devotee doesn't even want liberation, he only wants prema. ஆனால் புக்தி கூர்மையுடைய பக்தர் முக்திக்கு கூட ஆசைப்படுவதில்லை, அவருடைய இலக்கு பிரேமைதான். So that is the goal of one practicing pure devotion. இதுதான் தூய பக்தி செய்பவருடைய நோக்கமாக இலக்காக இருக்க வேண்டும். So then why talk about Brahmins at all? அவ்வாறு இருக்கையில் ஏன் பிராமணர்களை பற்றி பேச வேண்டும்? Of course, in normal society, the position of a brahmana is respectable. பொதுவாக சமுதாயத்தில் பிராமணர் என்ற நிலை மதிக்கத்தக்கது. And that position of respect, being the highest category in the varnashram system, etc., is something to be admired by others. வர்ணாசிரம முறையில் இது மதிக்கத்தக்க நிலையாக இருக்கும் காரணத்தினால் பிறர் இதை பெரிதாக கருத்தில் கொள்வார்கள், வெகுவாக புகழ்வார்கள். But we also know that the Vaishnava is higher, so he should be more respected. ஆனால் நமக்கு தெரியும் வைஷ்ணவர் இதை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார், எனவே அவருக்கு இதை விட அதிகமான மதிப்பு மரியாதை வழங்கப்பட வேண்டும். He has all the qualities of the brahmana plus more. பிராமணரிடம் இருக்கும் அனைத்து நற்பண்புகள் மற்றும் அதையும் தாண்டி பல நற்பண்புகள் வைஷ்ணவரிடம் இருக்கிறது. So in one sense he is the true brahmana. ஒரு விதத்தில் அவர்தான் உண்மையான பிராமணர் ஆவார். He is the person to be given the most respect in society. சமுதாயத்தில் அத்தகைய வைஷ்ணவருக்கு தான் மிக உயர்ந்த மதிப்பு மற்றும் மரியாதை வழங்கப்பட வேண்டும். So by becoming Vaishnavas, then we attain that position. வைஷ்ணவராக மாறுவதன் மூலமாக அந்த நிலையை நாம் அடையலாம். But our goal is not to become a brahmana, like a smarta brahmana. That's useless. ஆனால் ஸ்மார்த்த பிராமணரை போல பிராமணராக வேண்டும் என்ற இலக்கு நம்முடைய இலக்கு அல்ல, அது பயனற்ற இலக்காகும். Our goal is to be a pure Vaishnava. நம்முடைய இலக்கு தூய வைஷ்ணவராக செயல்படுவது. And that is attained here by chanting the name. இங்கே நாமஜபத்தின் மூலமாக அது அடையப்படுகிறது. Hare Krishna. Online? Maharaj, in conversation of Chaitanya Mahaprabhu with Rai Ramananda, they were discussing, Rai Ramananda says that Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. And next he says Gyan Mishra Bhakti and then Brahm Bhuta Prasannatma.
So could you discuss why Sarv Dharman Parityajya comes before Gyan Shunya Bhakti? Why? So, the verse 1866, Sarv Dharman Parityajya, Yeah. it comes before Gyan Mishra Bhakti. Okay. So why is that? Sarv Dharma Parityajya is supposed to be the conclusion of Bhagavad Gita. Yeah. So, is he translating it? சர்வதரான பரித்தியஜ்ய பகவத்கீதையின் இறுதி ஸ்லோகமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அது ஞானமிஸ்ர பக்திக்கு முன்னால் வழங்கப்படுகிறதே, அதற்கான காரணம் என்ன? So, of course, that verse can be taken in many ways, the Sarvadharman verse. சர்வதரான பரித்தியஜ்ய என்ற வாக்கியத்திற்கு பல அர்த்தங்கள் கற்பிக்கப்படலாம். We usually take it as bhakti. பொதுவாக அந்த பதத்தை நாம் பக்தி என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். Others will take it as simply surrender. பிறர் இதை சரணாகதி என்று எடுத்துக்கொள்வார்கள். And of course, some will take surrender as superior to bhakti, others will take it as inferior to bhakti. சிலர் சரணாகதியை பக்தியை விட உயர்வானதாக கருதுவார்கள், சிலர் சரணாகதியை பக்தியை விட தாழ்வானதாக கருதுவார்கள். So in that context, it can be taken as inferior, is simply a temporary show of faith or something. அந்த பின்னணியில் அது தாழ்மையானது, தற்காலிகமாக ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுவதற்காக வழங்கப்படும் வழிமுறையாக கருதப்படலாம். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you have mentioned that holy name is very powerful and through holy name we can attain prema. But sadhaka devotees require knowledge also so that they can progress spiritual life step by step. How we can understand this, Maharaj? To require what? Sadhaka devotees require knowledge also. Knowledge. Yeah. So how we can understand this, Maharaj? So the name is புனித நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது, அதன் மூலமாக பிரேமை அடையலாம் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். ஆனால் சாதக பக்தருக்கு ஞானமும் தேவைப்படுகிறது. இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So the name is, we can have nāma bās, as in the case of Ajamil, or we can have pure name. புனித நாமத்தில் அஜாமிலனைப் போல ஒரு நாம அபாஸ் நிலையில் நாமஜபம் செய்யலாம், அல்லது தூய்மையாக நாமஜபம் செய்யலாம். So the nāma bās does not require knowledge. நாம அபாஸ் நிலையில் நாமஜபம் செய்வதற்கு ஞானம் தேவையில்லை. And that can destroy your karmas. அதன் மூலமாக நம்முடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தும் அழிக்கப்படும். So the dog eater or whatever, they can chant and destroy their karmas that way. சண்டாளர், நாய் உண்பவர் போன்றவர் இவ்விதமாக ஜபித்து கர்ம வினையை அழித்துக் கொள்ளலாம். If we chant purely, we get a greater effect. தூய்மையாக நாமஜபம் செய்யும் பொழுது இதைவிட உயர்ந்த பலன் அல்லது விளைவு நமக்கு கிடைக்கிறது. Not only we destroy karmas, we can also attain prema. கர்ம வினை அழிப்பதோடு சேர்த்து நாம் பிரேமையையும் அடைந்து விடலாம். So thus, in any case, even without the knowledge, chanting the name has effect. We chant with knowledge, we get greater effect. எப்படி இருப்பினும் ஞானம் இல்லாமல் நாமஜபம் செய்தாலும் பலன் இருக்கிறது, ஞானத்தோடு செய்தால் இன்னும் அதிகமான பலன் இருக்கிறது. So since we want prema, then we chant, but then we have to chant purely. To chant purely, we need some knowledge. தூய்மையாக நாமஜபம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஞானம் தேவை. Hare Krishna Maharaj. Actually, while chanting, one is already known Vedic hymns, sacrifices, etc. But technically, while they are chanting, they don't know the Vedic knowledge. So how can we understand this? Hare Krishna Maharaj, while chanting, they are surpassers, Vedic hymns, who are chanting the holy name.
How can we understand that one has already chanted the Vedic hymns, etc.? By chanting, they don't have Vedic knowledge. Well, the idea here is that if you chant the holy name, you surpass all Vedic knowledge. நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது வேத ஞானத்தை கடந்து விடுகிறேன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. வேதத்தை படிக்காதவர்கள் அந்த நிலை அடைகிறார்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. உண்மையான பின்னணி என்னவென்றால் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது வேத ஞானத்தை கடந்த நிலையை நாம் அடைந்து விடுகிறோம். If you chant purely, you're on the way to prema. தூய்மையாக நாம ஜபம் செய்தால் நாம் பிரேமையை அடையும் வழியில் இருக்கிறோம். So what is the use of Vedic knowledge? வேத ஞானத்தின் பயன்தான் என்ன? Of course, Vedic knowledge, bathing, all these different things are steps towards purification, and that purification, if used properly, is a step towards prema. வேத ஞானம், ஸ்நானம் செய்வது போன்ற அனைத்தும் தூய்மையை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்லும் வழிமுறைகளாகும், நிலைகளாகும். அதை நாம் சரியாக கடைபிடித்தால் அது படிப்படியாக நம்மை பிரேமைக்கு அழைத்து செல்லும். Just like we have the stages of karma yoga, jnana yoga, stanga yoga, bhakti yoga. You can go through that process to come to bhakti. உதாரணத்திற்கு கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற நிலைகளை கடந்து இறுதியாக ஒருவர் பக்தி யோகத்தை அடையலாம். But if by mercy of devotees you develop faith and take to bhakti, you don't have to go through karma, jnana and yoga. ஆனால் பக்தர்கள் கருணை கிடைத்து நேரடியாக நமக்கு பக்தி கிடைத்து விட்டால் நாம் கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. Hare Krishna Maharaj. You have mentioned that in the Varnashram Dharma it may take hundreds of lifetimes to perfect themselves. But if we see in the Varnashrama system, even in Karma Kanda process, during the yajna they also chant the Vishnu names. So that Vishnu names, won't they get purified and get rid of the karmas and come to the platform of liberation? கர்மகாண்டத்தை கடைபிடித்து ஒருவர் 100 பிரிவுகள் சரியாக கடைபிடித்தால் தான் பக்தி என்ற நிலைக்கு வர முடியும் என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகிறீர்கள். ஆனால் யஜ்யங்கள் செய்வது கர்மகாண்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். அங்கே விஷ்ணுவின் நாமத்தை அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இதன் மூலமாக எளிதாக அவர்கள் முக்திய நிலையை அடைந்து விடலாம் என்று புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா? If the Vedic sacrifices are executed properly, they require inclusion of the worship of Vishnu. வேத யஜ்யங்கள் சரியாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்றால் அங்கே விஷ்ணுவின் வழிபாடு கண்டிப்பாக இருந்தாக வேண்டும். Without that worship, they cannot even get the effects of going to Svargaloka. அந்த வழிபாடு இல்லாமல் ஸ்வர்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற பலனை கூட அவரால் சரியாக அடைய முடியாது. And by worshipping, they can attain Svargaloka because that's their desire. Whatever. Okay, so then, if they want more, they can also get more from chanting the name. அதிகமாக வேண்டுமென்றால் நாமஜபத்தின் மூலமாக அவர்கள் அதிகமான பலனை அடைந்து விடலாம். As I said, name can give you material benefits, can give you liberation, can give you prema. So if you want material benefits, you can get them. If you want liberation, you can get it. If you want prema, you can get it. நாமத்தின் மூலமாக பௌதிகமான பலன்கள், முக்தி, பிரேமை அனைத்தையும் ஒருவர் அடையலாம். எனவே ஒருவருக்கு எது வேண்டுமோ அதை நாமத்தின் மூலமாக அவர் அடைந்து கொள்ளலாம். So their goal in doing those sacrifices is to go to Svargaloka. So that's what the Lord gives them. யஜ்யங்கள் செய்வதனால் அவர்களுடைய இலக்கு சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும். அதைத்தான் பகவான் அவர்களுக்கு தருகிறார். Of course, because they do worship the Lord and chant His name in those sacrifices, they get benefit, and hopefully they become purified. And by association with devotees, they can practice pure bhakti and go beyond Svargaloka. யஜ்யத்தில் அவர்கள் பகவானை வழிபடுவதன் காரணத்தினால் அவர்கள் பலனடைகிறார்கள். அதனால் தூய்மை அடைகிறார்கள். பக்தர்களின் சங்கம் அதிர்ஷ்டவசமாக அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது என்றால் அவர்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்தி சொர்க்கலோகத்தையும் தாண்டிய நிலையை எளிதாக அடையலாம். Online question, please.
Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We have around 115 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. Your servant Guru Kripa Mayadas. First question is from Jagannath Das Prabhu. All the Vedic sacrifices seem to have mantras which include holy names. Whether the Vedic chanters will get the benefit of chanting the holy names when they chant this Vedic mantras? வேத யஜ்யங்களில் மந்திரங்களில் புனித நாமங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. எனவே அவ்விதமாக வேத யஜ்யங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த நபர் இந்த நாமத்தை ஜபிக்கிறாரே, அதனால் இந்த புனித நாம ஜபத்தின் பலனை அவர் அடைவாரா? Yeah, so definitely the name in any form will give benefit. Hare Krishna. The name in any form gives benefit. Maharaj, can you please repeat? Hare Krishna. நாமம் எந்த வடிவத்திலும் பலன் தரக்கூடியது. In the நாமம் எந்த வடிவத்திலும் பலன் தரக்கூடியது. In the Vedic mantras, of course, you have to chant everything with the proper svara, etc. வேத மந்திரத்தில் சரியான ஸ்வரம் போன்ற முக்கியமான அளவுகோல்களை ஒருவர் கடைபிடிக்க வேண்டும். And even in Pancharatric mantras, there are rules for chanting those mantras. பஞ்சராத்திரிக மந்திரத்தில் கூட அந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கான விதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. But simply chanting the name Hare Krishna Rama, no rules. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா ராமா என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதற்கு எந்த விதிகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. So much easier for most of the people. பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது மிக மிக சுலபமான வழிமுறையாகும். Thank you, Maharaj. The next question is from Radhika Hariprada Mataji. We have been given this mantra as Hare Krishna Maha Mantra. At the same time, we also call it as nāma japa. This seems to be nāma japa. So why do we use the term mantra? இது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் நாம ஜபம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏன் மந்திரம் என்ற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகிறோம்? Yeah, so in that case we use the mantra in a different sense. அந்த விஷயத்தில் நாம் மந்திரத்தை வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பயன்படுத்துகிறோம். If you look in Chaitanya Charitamrita, their mantra is contrasted from nāma. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மந்திரத்திற்கும் நாமத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு குறிப்பிடப்படுகிறது. So their mantra means a combination of words which may be Vedic or Pancharatric. அங்கே மந்திரம் என்றால் வார்த்தைகளின் கலவையாகும். அது வேத மந்திரமாக இருக்கலாம், பஞ்சராத்திரிக மந்திரமாக இருக்கலாம். And subject to many rules. அங்கே ஒரு பல விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டி இருக்கும். However, we can also use the word mantra to mean any words from scripture. சாஸ்திரத்தில் இருக்கும் எந்த வார்த்தைக்கும் மந்திரம் என்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்தலாம். Or anything which will deliver the mind. அல்லது மனதை விடுவிக்கக்கூடிய எதையும் மந்திரம் என்று நாம் குறிப்பிடலாம். So when we use to say Hare Krishna mantra, there we're saying sounds which are spiritual. Basically that's what it means. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் என்று நாம் குறிப்பிடுவது அங்கே ஆன்மீகமான ஒலி அதிர்வு இருக்கிறது என்ற பொருளை நமக்கு வழங்குகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Kalyan Kumar Prabhu. We see people, devotees chanting Radhe Radhe. What is the benefit they attain? பக்தர்கள் ராதே ராதே என்று குறிப்பிடுகிறார்களே, அதனால் அவர்கள் அடையக்கூடிய பலன் என்ன? Well, we also chant Hare, which also means Radhe. ஹரே என்று நாம் ஜபிக்கிறோம், அதுவும் ராதே என்றுதான் பொருள்படும். However, Srila Prabhupada usually stuck to chanting Hare rather than Radhe. பிரபுபாதர் ஹரே என்று ஜபிப்பதை வலியுறுத்துகிறார், ராதே என்று ஜபிப்பதை வலியுறுத்தவில்லை. And even Lord Chaitanya, the same. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதைத்தான் வலியுறுத்துகிறார். Thank you, Maharaj. One question from Bhakta Siva Senthil Prabhu. What is the purpose of Varnashrama Dharma? Some questions, these are a bit not directly related, Maharaj. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கம் என்ன? Yeah, the purpose of Varnashram Dharma, one purpose, of course, is for people who have no faith in bhakti
to give them a system for gradual purification. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, can you please repeat the last line? Sorry, Maharaj. Yeah, so the purpose of varnashram system is for people who have no faith in bhakti to have a system for gradual purification. வர்ணாசிரம வழிமுறை என்பது பக்தி இல்லாத நபர்களுக்கு உரித்தானது, படிப்படியாக தூய்மடையும் நபர்களுக்கு உரித்தானது. And thus, if you take to the process of bhakti, that system is no longer necessary. பக்தி வழிமுறையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் அந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. So, it's purificatory, but it doesn't give the final result, prema. அது தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை தான், இருப்பினும் இறுதி இலக்காகிய பிரேமையை நமக்கு அது வழங்காது. You can get to sattvaga and you can go to svargaloka. சத்துவகுணத்தை அடைந்து சொர்க்கலோகத்தை நாம் அடையலாம். But if we have a higher aspiration, that is liberation or prema, we have to do different processes. ஆனால் உயர்ந்த ஆசைகளாகிய பிரேமை அல்லது முக்தி என்பது நமக்கு இருக்கிறது என்றால் நாம் வேறு வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. Next question is from Premamayi Mataji. What is the difference between japa and dhyana? ஜபத்திற்கும் தியானத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? Dhyana simply means meditation, simply using the mind. தியானம் என்பது மனதை பயன்படுத்தி தியானிப்பதை குறிப்பிடுகிறது. So when the mind is continually focused on one object, it is called meditation. மனம் தொடர்ச்சியாக ஒரு பொருளின் மீது கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது அது தியானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Japa means to utter mantras or names. ஜபம் என்றால் மந்திரம் அல்லது நாமங்களை உச்சரிப்பது. It may be loud or it may be mental. அதை மனதளவிலும் ஒருவர் உச்சரிக்கலாம், உரத்த குரலிலும் ஒருவர் உச்சரிக்கலாம். A goal ultimately is the same, to concentrate continuously on Supreme Lord. இறுதி இலக்கு ஒன்றுதான், தொடர்ச்சியாக பரமபுருஷ பகவானின் மேல் கவனம் செலுத்துவது. Thank you so much, Maharaj. That is pronounced.